Welcome to the channel again. Today we are talking about the rights of animals by Brigid Brophy. There shall be summary, theme, discussion and analysis of the text. So I am sure you will accompany me till the end of this video. If you are new to my channel, please subscribe my channel, and if you think this video is worth watching, don't forget to share and drop a like. Okay, let's get started. This essay is written by Brigid Antonia Brophy, who is a British novelist and critic. This essay is reprinted from Don't Never Forget Collected Views and Reviews, where the writer clearly tries to show responsibility of human beings to behave correctly towards the other animals. First of all, she accuses the fisherman for fishing the fishes that do not harm us for their amusement, but we employ it where and exploit them for our benefit. We have now started to use them for experiments. We rarely leave wild animals free and wild. Either we feed them in the zoo or display them in a circus. In this way, we violate the animal's instinctual nature. Although we are aware of the human rights, we seem to forget to respect the animal rights. The readers may think that the writer is insane. There are very few people who share her thoughts. The test of a view is it rationality, not the human being's numbers endorse it. She doesn't agree with the farmers' arguments for ordinary farms to make better provision for animals. She, being a vegetarian, agrees being called a killjoy and questions readers who kills joy more. She asks the readers if they were aware of the food supply they have wasted by eating meat. Even if we kill the animals for their food, we also have the moral obligation which stops us to harm them. She reminds us that we have no right to kill animals, however, painlessly. She further tells us that meat is not essential to a human life. Though she is without meat for 10 years, she sustains a very healthy life. Vegetarian life is healthy life for her. The direct clash between human beings' life and animals' life is on the subject of vivisection. For this, it would be wiser to choose some idiot humans whom we might sacrifice for the good of the others. People feel shy of seeming sentimental, so they hide their human feelings by realistic argument on fox hunting and factory framed food. By killing animals, we believe we live more fully. We should follow the nature's law which says live and let live. We must understand that if we are shut up in a cage like an animal, we can revolt by reporting to authority, whereas animals face raw terror not understanding what is happening. The writer points out that she is an opposite of an anthropomorphism, who does not hold animals superior or even equal to human beings. She states that if we are the superior species on the earth, who are unique, we should behave decently to inferior species and have to recognize and respect the rights of animals. Okay, that's the summary in English. Now, let's go with the summary in Nepali. जनावरको अधिकार। यस निबन्धमा पशुहरूको अधिकारको बारेमा चर्चा गरिएको छ। जसरी मानव अधिकारको कुरा हुन्छ, यहाँ त्यसैगरी जनावर अथवा पशुहरूको पनि अधिकारको कुरा हुन्छ। बाँच र बाँच्न देऊ, के मानिस आफू मात्र बाँच्ने हो कि अरूलाई बाँच्न नदिने? यो संसार के मानिसको मात्र हो? यहाँ अरू प्राणीहरू बस्नै नहुने? तिनै जनावरहरू तिनै पशुहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर मान्छेले आफ्नो मनोरञ्जन गरेको छ। उसले आफ्नो चाहिँ
पेट भरेको छ, अरू सारा चाहिँ उसका विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणहरू गरेको छ, अभ्यासहरू गरेको छ। अनि जनावरहरूलाई चाहिँ सर्कसमा गएर चाहिँ खेलाएको छ, लगेर एउटा चिडियाघरमा लगेर थुनिएको छ। स्वतन्त्र हुनै दिएन, सधैँ लगेर थुन्छ मान्छेले। उसको स्वार्थको लागि उसले जे पनि गर्छ। के मान्छेको स्वार्थ मात्र यो संसारको सबै चिज हो? के जनावरको स्वार्थ छैन? जनावरको चाहिँ अधिकार छैन? हो, जनावरको पनि अधिकार हुनुपर्छ। जनावर पनि बाँच्नुपर्छ, अर्कालाई बाँच्न दिनु। मान्छे बाँच्न खोज्छ भने अर्कालाई पनि बाँच्न दिनुपर्छ। त्यसकारण बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने एउटा सिद्धान्त सहित ब्रिगिड ब्रफीले एउटा निबन्ध लेखिन्। त्यो चाहिँ जनावरको अधिकारको सवाल, पशुहरूको अधिकारको सवाल हो। यो एउटा अहिलेको चाहिँ 20औं 21औं शताब्दीको एउटा एकदम जेन्युन, एकदम यति उपयोगी छ कि यो कुरा नभई नहुने त्यस्तो खालको सवाल उनले चाहिँ उठाएकी छन्। त्यो सवालको बारेमा विभिन्न पक्ष, विभिन्न कोणबाट चाहिँ त्यसका चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन्। हामीलाई चाहिँ यो जनावरको अथवा पशुहरूको अधिकार, दि एनिमल्स राइट्सको कुरा जुन यहाँ ब्रिगिड ब्रफीले राखेर हामीले चाहिँ यो चर्चा गर्ने चाहिँ अवसर पाएका छौँ, यो वास्तवमा अति सान्दर्भिक पनि छ। अब हामीले हाम्रो स्वार्थको लागि जनावरहरू मार्ने, जनावरहरूलाई चाहिँ अब पशुहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने गरिरहेछौँ भने उनीहरूले त्यो हाम्रो अधिकारको लागि चाहिँ उनीहरू प्रयोग भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै पाएका छैनन्। उनीहरूको अधिकार के, त्यो बारेमा चर्चा हुनु पर्यो नि त। मान्छेको स्वार्थको मात्र कुरा हो। त्यही भएर मान्छेले के गर्छ? पशुहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। समुद्र वा नदीमा खेलिरहेका माछालाई मार्नुको औचित्य छैन। त्यसै जङ्गलमा स्वतन्त्र रूपमा डुलिरहेका जनावरहरूलाई पनि मार्नुको अर्थ छैन। अनि हामी पशुहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्छौँ। भगवान खुसी पार्न एउटा भविष्यवक्तालाई चढाउँछौँ, बोली चढाइ काटेर खान्छौँ र प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नमा पनि प्रयोग गर्छौँ। जङ्गली जनावरलाई जङ्गलमा बस्न नदिएर घरमा बन्द गर्ने र सर्कसमा लगेर तालिम दिई उनीहरूको स्वाभाविक कार्यमा रोकावट गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन, तर हामी गर्दैछौँ। मानिसको चाहिँ उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। जनावरको पनि आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, मौलिक अधिकार हुन्छ। मानव अधिकार जस्तै जनावरको अधिकार हुनु परेन? यस्ता तर्क प्रस्तुत गर्न लेखकलाई पाठकहरूले भावुक, रमाइलो, मन पराउने, आर्थिक उपयोगिताको बारेमा नसोच्ने मानिसलाई भन्दा पशुलाई महत्त्व दिने असामान्य सोचाइको बनी गाली गर्न सक्छन्। उनको सोचाइ अल्पमत नै भए पनि या बौद्धिकता वा तर्कले युक्त छ। कुनै एउटा फर्ममा, गोठमा पशुलाई राम्ररी हुर्काउन र पाल्न राखेको भने पनि यसको मूल उद्देश्य मासु खानलाई नै हो। मासु नै खानुपर्छ भन्ने होइन, अन्य खाद्य पदार्थहरू खेर गइरहेको छ, हामी ती खाएर पनि बाँच्न सक्छौँ। औषधि उपचार सम्बन्धी ज्ञानको लागि पशुहरूलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनु केही हदसम्म राम्रै हो, तर एउटै औषधिको परीक्षणको लागि सबै पशु खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। शिकार खेलेर आफ्नो पेट भर्ने कार्य गर्नु पनि राम्रो होइन। यो सरासर मूर्खतापूर्ण काम हो। सर्कसमा पशुलाई प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई शारीरिक कलाको तालिम दिई जागिर दिनु उत्तम कुरा हुन जान्छ। तर हामी किन सोच्दैनौँ? हामी पशुहरूलाई किन प्रयोग गरिरहेछौँ? मानिसहरू चाहिँ अहिले बरालिएका छन्, अब विभिन्न चाहिँ कुलतमा लागेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ ठेगानमा ल्याएर तिनीहरूलाई चाहिँ काममा लगाउनुको सट्टा अब जङ्गली जनावरहरूको आफ्नो स्वतन्त्र चाहिँ एउटा जीवनशैलीलाई, उनीहरूको स्वतन्त्र जङ्गलमा चाहिँ बडा आफ्नो तरिकाले चाहिँ खाने, रमाउने, घुम्ने, आफ्नो तरिकाले जीवन जिउने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई हामी किन रोक्ने? भन्न मतलब के हो भने हामी आफ्नो स्वार्थको लागि अरूको तिलाञ्जली खोज्छौँ। आफ्नो त्याग बलिदानभन्दा अरूको त्याग बलिदानबाट हामी आफू लाभान्वित हुन र मनोरञ्जित हुन, फरक खालको जीवन, आनन्ददायक जीवन, त्यस्तो जीवन जिउन खोज्छौँ। हो, भनेको तात्पर्य के हो भने मानिसले पशुहरूको जीवन, दुःख, दर्द र अधिकारको बारेमा सोच विचार गरेर उनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। उनीहरूको जीवन, दर्द र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेर मन परी उनीहरूलाई चाहिँ काट्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सर्कसमा प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको एउटा परीक्षणको रूपमा विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणहरूको, औषधिहरूको परीक्षणहरूको, खोपहरूको परीक्षणको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ खेल्न, घुम्न, फिर्न दिनुपर्छ। त्यहाँ
एउटा कविता छ, कहाँ थियो बास अघि म त्यो थिएँ, कसो हुँदा यो पिन्जडा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिइकन तँलाई मालुम छ कि यो कुरामा। यो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कविताबाट यो जुन जनावरको एउटा पिन्जडामा परेको जनावरको भावना यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्बित गरिएको छ। यस्तै जनावरले अधिकार नपाएका जनावरहरूले पनि आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि त्यस्तै गीत गाउँछन् होला। अब हुन त उनीहरूको भाषा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, तर हामीले बुझेर उनीहरूको भावना, उनीहरूको चाहिँ अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, उनीहरूको सम्वर्धन गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ कोही जनावरहरू अलिकति हिंस्रक हुन्छन्, हिंस्रक भएको कारणले हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि असर पार्न सक्छन्। तर त्यस्तै हिंस्रक जनावर पनि अरू जनावर सरह चाहिँ राखेर त हुँदैन, उनीहरूको पनि त्यही अनुसारको अधिकार त राखेर त हुँदैन। त्यसो भएर हिंस्रक जनावरहरू बचाउन भन्दा तिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ। लेखकले हिंस्रक जनावरलाई चाहिँ रोक्न उनले चाहिँ खोज्या हुनसक्छ, तर मतलब के छ भने जनावरहरूको अधिकार मानव सरह स्थापित हुनुपर्छ भन्ने उनको चाहिँ धारणा छ। यो भनाइलाई चाहिँ युक्तिसङ्गतै देखिन्छ। Okay, let's go with the theme. The main idea of this article is that the humans should take responsibility of preserving and promoting the rights of animals. The animals should not be killed as the human beings wish. They should also respect the rights of animals. And the main points of this article here under discussion is, Brigid Brophy is in favor of preservation and protection of the rights of animals. According to her, the happiness of mankind should not be directed to killing and experimenting animals. We should not kill animals and experiment them for the happiness of human beings. People should treat the animals with decent behavior. We should not outlaw the stupid and wicked behavior on animals like Brophy. In this article under discussion, Brophy's way of thinking is quite emotional and unique. She expects that her readers would convince of her sentiments, her statements, and explanation, and would advocate for her cause. They would also come to sentiment that might force the government to stop such practices begin. In this article, Brophy describes herself as a sentimentalist, a killjoy, uneconomical, a twee anthropomorphism, and even a crank to accomplish as most nerds would suppose her. Her purpose is to disarm people for killing wild animals for their own enjoyment and exploitation. Though her explanation on various reasons for the maintenance of ecosystem and erasing animals' food supply to fulfill the requirements of large number of people, both human beings and animals are sentient. Humans articulate whereas they scream or struggle. We must not kill animals brutally. We must preserve them in case they will disappear and extinct. The animals also feel pain like human beings. Lower animals do not get equal animal rights like human beings because if their number increases, they may cause problem in our ecosystem. In this way, Brophy goes about getting her readers to put themselves in the places of animals. We cannot kill animals or human beings mercilessly. Animals have also soul like human beings and they should be given chance of survival. Okay, let's go with the discussion. The author gives three arguments to support the main idea of this article. Firstly, she attacks on the fishermen. According to her, many of our freshwater fish are inedible. None of them is threat to life. They exist for amusement. Secondly, we use animals and their work for our amusement but exploit them to serve our superstitions. We not only sacrifice them for our pleasure, to please our gods, fortune telling, but also to perform scientific experiments and uses. Thirdly, we do not allow the wild animals to live wild and free.
We put them in prison to demonstrate and exhibit for performing circus tricks. The author has made unfair or incorrect assumption, only thinking that animals should be treated as human beings. Her arguments are based on anthropomorphism. The animals should not be killed, but their numbers excessive growth brings a problem. She does not argue about economic realities. The, the animals cannot enjoy their rights also. Their laboratory experiment can help for both the animals and humans. Our assumptions about the behavior of the humans or animals are unfair and incorrect. Author Brophy's arguments are based on anthropomorphism. She said that animals should not be killed for laboratory experiment, but then the mean can be experimented is also a specific statement. The experimented medicines help for both humans and animals to live longer, and therefore it has advocated for human welfare. The argument of preserving the rights of animals as humans is equally baseless. Animals could do nothing by giving them their rights, but it is wicked to kill animals for our pleasure. This argument of her is more sentimental and less realistic and practical. The increment in the population of animals can bring plenty of problems. Therefore, humans should use them according to their needs. She leaves them economic realities while explaining. Her assumptions are about the behavior of humans on animals are unfair and incorrect. After writing this essay, the author is not successful in convincing the readers of her point of view because some of her arguments presented in the article are not convincing. They are not full of persuasive power. They rather divert human beings not to be over conscious of the low animal. If they are encouraged in a multiple way, they certainly can bring problems in the people's lifestyle. Okay, I'm sure you have got the points, and if you have any queries, you can put your ideas in my comment box. I should be very thankful for your time and patience.